You can stop the recording, Ranjit, till someone joins and start it later. We can't hear you very well. Children, generally they boycott everything, even a maths problem. Hello. Okay. Can you hear me now? Yeah, that's fine. So generally children will boycott everything, like even algebraic problem. All problems last year they have whatever they learn, they just memorize everything, then they don't understand. Even if we try to teach them with the example or showing by videos, still they will choose that way, because they say this is the easiest way. We just want a mark. We don't want to know exact concept, because we are going to study different subject in +1 and +2 like that. You're on mute. Jam, you're on mute. இல்லை என்ன பிரச்சனைனா நிறைய மாணவர்களுக்கு அவங்க முன்னாலேயே they have decided they are not going to continue on math anyway, right? என்னடா தலையெழுத்து, why should we finish itங்கிற ஒரு இது இருக்கும். So we are going to work with that. அது வந்து சில பேருக்கு வந்து பின்னாடி whether you're going to change it to continue in math or not, that's a different story. But anyway, this is a compulsory subject. We have to go through it, we have to understand it, and we have to get some clarity on how to. So இது ஒரு bottom line, அது மறந்துடக்கூடாது. ஏன்னா the students have to decide what they are going to do in life around this time, right? They're making up their minds also, and if they actually decide that they don't want it, it's very hard to switch that. But there is some obstacle to be faced immediately. Okay, நீங்க சொல்லுங்க, கண்டினியூ பண்ணுங்க. வேற ஏதாவது சொல்லுங்க, மற்றவங்களுக்கு பேசலாம். காரணம் முக்கியமா வந்து in algebra, mostly the children will get confused with the board master, which operation should be done before and which operation should be done after, like that. Then that's the main confusion. So because of that, they just ignore the whatever algebra problem, trigonometry problem, they will ignore it. Only they will find a problem like a geometry, graph, probability, then sequence, like that. This is an easy problem, so that's only they will attempt most of. I mean, sequence has a lot of algebra. The reason they find it easy is they memorize it. Yes. That's what he's trying to say. You are still on mute, Jam. No problem. I keep muting because I thought that might help with mic interference. Yeah. Bhagyalakshmi, நீங்க என்ன சொல்றீங்க? சில்ட்ரன்ஸ்க்கு வந்து நல்லா நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா பிடிக்குமா பிடிக்காதா? நம்ம எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து நிறைய இருக்கலாமா இல்ல கம்மியா இருக்கணுமா? அது மாதிரி தெரியல. ப்ரிசைஸ்டா இருக்கணுமா? அவங்க எதை மாதிரி இருந்தா அவங்க சீக்கிரம் புரிஞ்சுப்பாங்க. அதுதான். பட் மாணவர்களுக்கு புரியலன்னு சொல்லும்போது என்ன புரியல, என்ன விளங்கல, இது முக்கியமானது. அதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? அவர் ரஞ்சித் சொன்னது வந்து எல்லாம் மெமரைஸ் தான் பண்றாங்க, அவங்களுக்கு வந்து போர்ட் மேத்ஸ் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. போர்ட் மேத்ஸ் வந்து கிளாஸ் 6லேருந்தே ப்ராப்ளம், கிளாஸ் 6, 7ல் வரும், அப்போவே பிரச்சனையாகும். அது புரியலன்னா எக்ஸ்பிரஷன் இவாலுவேஷன்ல ஒரு ப்ராப்ளம், அது வந்து கண்டினியூஸாக வந்துட்டு நான் சொன்னேன். அந்த மாதிரி வேற ஏதாவது உங்களுக்கு இன்டிஜர் அடிஷன், மல்டிப்ளிகேஷன்ஸ், அது கொஞ்சம் ப்ராப்ளமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நெகட்டிவ்ஸ் இல்லையா? அதனால வேற என்ன பாதிக்கப்படுதுன்னு நினைக்கிறீங்க? நம்ம அல்ஜிப்ராலையும் அதுதான், இன்டிஜர்ஸ் தான், பிளஸ் மைனஸ் தான் ரிப்பீட் ஆக போகுது. அதுதான் ரொம்ப பேசிக்கா நான் ஃபீல் பண்றேன். அங்க கரெக்டா இருந்தோம்னா we can go further. இது இவாலுவேட் பண்றதுல, அல்ஜிப்ராயிக் ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்றதுல இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு. ஜெனிஃபர், நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? As I'm new to teaching, I want to know what can be the qualification for being a maths teacher, and
you can give me some ideas for making mathematics interesting to the students. Yeah. So in all these things, there is one common thread, which is to move away from reliance on only memory and getting students to actually try to think. Right? அதுதான் ஃபண்டமெண்டல். அதில் தான் பெரும்பாலான பிரச்சனை. உங்களுக்கு வந்து Ranjit, even when you say board mass is a problem, board mass is of course a problem. But உண்மையில் you, in fact, I would like to go back and ask you this question. Okay, here is the thing. What is 5 plus 3 into 4? கொஞ்சம் quick சொல்லுங்க. 5 plus 3. 5 plus 3 times 4. 12 plus 5 is 17. 17. 17. 12 plus 3. என்ன பாக்கியலட்சுமி? 15. Okay. Jennifer, 5 plus 3 times 4. Quick சொல்லுங்க எனக்கு. 32. 32. Okay. So இப்போ பார்த்தீங்களா? ஸோ ரஞ்சித் உங்ககிட்ட கேட்கணும். இதுதான் பிரச்சனை. இப்போ நான் வந்து எங்கள் இன்ஸ்டியூட்டில் போய் எங்கள் இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து ஐ ஒர்க் இன் த இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்கல் சயின்சஸ் சென்னை. ஓகே. The group consists of... You'll have to speak up. Yeah, we can't hear you very well. Ranjit, you can put on your headphones. When you speak, you remove the headphones. Otherwise, you are not able to hear it. Looks like you're straining. I'm audible, yeah? Now it's fine. Yeah, but I think in the middle, yeah, I think this mic has to be This thing is a problem. Yeah. Is it better now? It's much better. Okay. Yeah. So, I work at the Institute of Mathematical Sciences in Chennai. Okay. This is a very good research institute. There are excellent mathematicians, especially in areas like algebra, number theory, geometry, topology. ஒரு தடவை கேன்டீனில் போய் உட்காந்து ஒரு சோஃபாவில் ஒரு 6-7 மேத்தமெட்டிஷியன்ஸ் உட்காந்துருந்தாங்க. தேர் ஆல் வேர்ல்ட் கிளாஸ் மேத்தமெட்டிஷியன்ஸ். ஓகே. அதில் ஒரு நம்பர் தியரிஸ்ட் வேறு, ஒரு ரியலி வேர்ல்ட் கிளாஸ் நம்பர் தியரிஸ்ட். ஸோ நான் போய் 5 plus 3 into 4 அப்படின்னு கேட்டேன். இதே இப்போ உங்ககிட்ட கேட்டேன் இல்லையா, ப்ராம்ப்டாக 32 அப்படின்னாரு. இந்த பக்கம் திரும்பி ஒரு அல்ஜிப்ராயிஸ்ட் இருந்தார். அவர்கிட்ட என்ன அஃப்கோர்ஸ் 32 அப்படின்னார். அப்புறம் இன்னொருத்தர்கிட்ட திரும்பி என்ன அப்படின்னு திரும்பி கேட்குறேன், 17 பிகாஸ் மை சைல்டு இஸ் இன் ஸ்கூல் அப்படின்னு சொன்னார். ரஞ்சித், இதுதான் பிரச்சனை. 5 plus 3 into 4 17 நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு காரணம் என்ன? மல்டிப்ளிகேஷன் முதல்ல பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அடிஷன் பண்ணணும் இல்லையா? பட் இந்த விதியெல்லாம் யார் போட்டாங்க? இது கம்ப்யூட்டர் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு எக்ஸ்பிரஷன்ல இப்போ 5 plus 3 times 4ங்கிறது லெஃப்ட் டு ரைட் படிச்சா 32ன்னு வரும். நீங்க ரைட் டு லெஃப்டா படிச்சா 17ன்னு வரும். இது ஒரு ஆம்பிகுவிட்டி இருக்கு, ஆம்பிகுவிட்டி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்டர் கொண்டு வந்தாங்க. இப்போ இதையே நான் பிராக்கெட் 5 plus 3 times 4 அப்படின்னா பிரச்சனையே இல்லை. ரைட்? நம்ம குழந்தைங்களுக்கு பிராக்கெட் போட சொல்லி கொடுத்து எப்போ இருந்தாலும் ஒரு எக்ஸ்பிரஷனை பார்த்து எந்த எக்ஸ்பிரஷன்ல லெஃப்ட் டு ரைட், ரைட் டு லெஃப்ட் வெவ்வேறு விடை கிடைக்குமோ அப்பெல்லாம் நீ பிராக்கெட் போட்டாகணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தா பிரச்சனை இருந்திருக்காது. அப்படி சொல்லி கொடுக்காம போர்ட் மாஸ்ன்னு சொல்லி கொடுத்து அந்த ரூல், அது என்ன போர்ட் மாஸ், அது போர்ட் மாஸ் எப்படி வருது தெரியுமா? பிராக்கெட் ஆஃப் டிவிஷன். இந்த ஆஃப் எங்கேன்னு வந்துச்சு? ஒரு காலத்துல இங்கிலீஷ்காரன் அவன் எழுதும்போது ஆஃப்னு போட்டான்னு சொல்லிட்டு ஆஃப் வேற வருது. இது கொடுமை. இதெல்லாம் ஆக்சுவலா நினைச்சு பாருங்க, அதுல ஒரு லாஜிக்கும் கிடையாது. பிராக்கெட் வரும், ஆஃப் வரும், அதுக்கப்புறம் டிவிஷன், அப்புறம் மல்டிப்ளிகேஷன், அப்புறம் அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன். அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் ரெண்டும் ஒன்றா வரும். இது அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் அப்படி சொல்லும் பொழுதும் பிரச்சனை இருக்கு. ஆக்சுவலா குழந்தைங்க மனசுல எது முதல்ல, சப்ட்ராக்ஷன் முதல்ல பண்ணுவாங்க. ஏன்னா சப்ட்ராக்ஷன்ல ஆர்டர் முக்கியம் இல்லையா? அடிஷன்ல ஆர்டர் முக்கியம் இல்லை. டிவிஷன்ல ஆர்டர் முக்கியம், மல்டிப்ளிகேஷன்ல ஆர்டர் முக்கியம் இல்லை. கம்யூட்டேட்டிவ்னு சொல்றோம் இல்லையா? இதெல்லாம் தான் பிரச்சனை. அதாவது நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னு சொன்னா, அதோட அர்த்தம்ங்கிறத கம்ப்ளீட்டா இக்னோர் பண்ணிட்டு ரூல்னு சொல்லும்போது ரூல்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது கஷ்டம். அந்த ரூலுக்கு அர்த்தமே இல்லைன்னா யாரும் ஞாபகம் வச்சுக்க போறது கிடையாது. நம்ம போர்ட் மாஸ் இது முக்கியம் இல்லை. எது முக்கியம்னு சொன்னா, நீ பிராக்கெட் போட பழகிட்டியா,
இன்ஃபேக்ட் ஃபார் நீங்க சொல்ற குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் பசங்களுக்கெல்லாம் எப்போ பார்த்தாலும் பிராக்கெட்டை போடுன்னு சொல்லி கொடுத்துரும். நீ வந்து பிராக்கெட் இல்லாமே எழுதாது, பிரச்சனையாகும். எவனாவது பிராக்கெட் போடாம கொடுத்தா முதல்ல பிராக்கெட் போடுறதுக்கு என்னன்னு சொல்லி கொடுக்கும், அவ்வளவுதான். போர்ட் மாஸ் இல்லை, அவனுக்கு பிராக்கெட் போட சொல்லி கொடுத்தாச்சுன்னு சொன்னா இதுதான் அடிப்படையான. ஸோ ப்ராப்ளம் இஸ் டு சம் மெயின் ப்ராப்ளம் ஐ ஃபைண்ட் இஸ் டு கெட் சில்ட்ரன் டு திங்க். இது வந்து மேத்ஸில் மட்டும் இல்லை, சயின்ஸ்லேயும் இதே ப்ராப்ளம் இருக்குது, இன்ஜினியரிங்கில் போனாலும் ப்ராப்ளம், ஆர்ட்டில் இருந்தாலும் சரி, எல்லாத்துக்கும் ஒரு அப்படியே மெக்கானிக்கலாக ட்ரை பண்ணுறதுக்கும் திங்க் பண்ணி செய்கிறதுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது பாருங்க. தட் இஸ் ரியலி நவ் மேத்ஸ் இஸ் அன்ஃபர்கிவிங் இன் திஸ். அன்ஃபர்கிவிங்னு என்ன, நீங்கள் வந்து திங்க் பண்ணாமல் எதையாவது பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உடனே கொஞ்சம் யூ கேன் கெட் ஓவர் இட், நாளைக்கு வந்து அடிக்கும். நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் இப்போ போஸ்ட்போன் பண்ணிங்கன்னா மறுநாள் வந்து பிரச்சனையாகும். ஸோ இதுதான் ப்ராப்ளம். அதுவும் நீங்கள் 9th வரும்பொழுது 6th 7th அல்ஜிப்ரா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம். அந்த there is a transition from arithmetic to algebra. That is the one of the most important things. அப்போ மிடில் ஸ்கூலில் 7th அது பண்ணலன்னு சொன்னால் 8th உதைக்க ஆரம்பிக்கும். பை தட் டைம் அல்ஜிப்ரா சரியாக வரலன்னா உங்களுக்கு அப்புறம் ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா லீனியர் ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணணும், ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கணும், ஒன்றில் ஸ்லோப்பை கண்டுபிடிச்சி இன்னொன்றில் கோஆர்டினேட்ஸில் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். அப்போல்லாம் அவங்க சொன்ன மாதிரி இன்டிஜர்ஸ் இஸ் அ ப்ராப்ளம். ஏன்னா இது -2 வந்து தொலைக்கும், -5 வந்து தொலைக்கும். ஸோ இந்த கம்ஃபர்ட் இல்லைன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறது கஷ்டம், எதை பற்றி பேசுகிறோமோ அது. நீங்கள் வந்து ஜாமெட்ரி சும்மா பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னீங்க இல்லையா, ஆக்சுவலி தட்ஸ் அ கிரேட் ஸ்ட்ரென்த். அவங்களுக்கு அது ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது, அந்த ஸ்ட்ரென்த்தை நம்ம யூஸ் பண்ணணும். அதாவது அவங்க எனக்கு ஜாமெட்ரி பண்ண முடியுது, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ண முடியுதுன்னு சொல்கிறாங்கன்னா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, உங்ககிட்ட எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது, வரையறதுக்கு பிடிக்கும், பிளாட் பண்ணி ஒவ்வொன்றா போட்டு பார்க்க பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உங்ககிட்ட. நமக்கு வந்து அப்போது ஆக்சுவலாக நினச்சி பாருங்க, அதே பசங்க கிட்ட நம்ம பிளாட் பண்ண கொடுத்தோம், XY பிளாட் பண்ணுறோம் இல்லையா, ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் XY பிளாட் பண்ண கொடுத்து பாருங்க, சந்தோஷமாக செய்வாங்க. ஏன் அப்படி? ஆக்சுவலாக லீனியர் ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணுறதுக்கும் பிளாட் பண்ணுறதுக்கும் ஒன்றும் வித்தியாசம் கிடையாது, தெரியும் இல்லையா? நம்ம வந்து சொல்யூஷன் பை பிளாட்டிங் மெத்தடுன்னு அதை சொல்லுவோம். அது ஆக்சுவலி வெரி சில்லி. எங்கேயாவது 3x + 4y = 17 அப்படின்னு பார்க்கும்போதே ஒரு பிளாட் அப்படின்னு மனசில் வர ஆரம்பிச்சுது அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு பாதி பிரச்சனையை அங்கேயே சால்வ் பண்ண முடியும். அங்கே விட்டோம்னா பின்னாடி வதைக்குது, இதுதான் ப்ராப்ளம். ஸோ அப்போது அல்ஜிப்ரைக் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு குவாட்ராட்டிக் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் விட்டுருங்க, அது வேற. பட் லீனியர் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு எக்ஸ்பிரஷனுக்கும் ஒரு படம் இருக்கு இல்லையா? அந்த படம் என்னங்கிறது மனசுல வர்றது தான் பெரிய கேள்வி. ஸோ அப்போ நீங்க 3x + 4y = 17 அப்படின்னு பார்க்கும்போது 4y = 17 - 3x மனசுல வந்து y = 17 - 4x/3 போடுறோம் பாருங்க. இந்த மேனிப்புலேஷன் வரணும்னு சொன்னா மனசுக்குள்ள படம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா பிரச்சனையே கிடையாது. அதாவது ஒய் ஆக்சிஸ் எப்படி எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேருந்து ஒய் ஆக்சிஸில் போடுறோம் இல்லையா, இதே மாதிரி தி அதர் வே இந்த 2 ஃபெசிலிட்டியும் வர ஆரம்பிச்சிச்சுன்னு சொன்னால் எப்படி அதுக்கும் ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணுறதுக்கும் இருக்கிற தொடர்புங்கிறது பின்னாடி கூட பார்த்துக்கலாம். அது வந்து மேனிப்புலேஷன் மெத்தட் கிடையாது, இட் இஸ் சம்திங் ஆஃப் மென்டல் பிக்சர்ஸ். மென்டல் பிக்சர்ஸ் ரொம்ப 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 அவசியம். ஏன்னா லைன்ஸில் வந்து பலவிதமான லைன்ஸ் இருக்குது. சில இது எக்ஸ் ஆக்சிஸுக்கு பேரலாக இருக்கும், சில இது ஒய் ஆக்சிஸுக்கு பேரலாக இருக்கும். 2 இல்லைன்னா எப்படி இருந்தாகணும்? எக்ஸ் ஆக்சிஸோட ஹாரிசான்டல் லைனாகவும் இல்லை, வெர்டிக்கல் லைனாகவும் இல்லை. அப்போ எப்படி இருந்தாகணும்? எப்படி இருக்கும் அந்த லைன்? ஸ்லாண்டிங்காக இருக்கணும், வேற வழி இல்லை. இது வந்து சொல்லவே வேண்டியது கிடையாது. பட் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸ்லோப் இஸ் ஆக்சுவலி த மச் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் இன் திஸ். இந்த லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸ் எதுக்காக உட்காந்து சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கோம்? ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக. பின்னால 100 தடவை ஸ்லோப் வரும் இல்லையா, இங்க 9ஆம் கிளாஸ் 10ஆம் கிளாஸ்ல. ஸோ அந்த ஸ்லோப்பை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ஸ்லோப்புங்கிறது என்ன? ஒரே லைனை இப்படி 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 சுத்த வைக்கிறோம் பாருங்க, அதுதான் ஸ்லோப்புங்கிறது. அதுக்கு 1 இல்லை 2 இல்லை, நிறைய படம் போட்டாகணும், நிறைய படம் போட்டோம், ரைட்? அதை அவங்க கையில் உட்காந்து போடுறாங்க பாருங்க.
அதுலேயே இதை மாற்றி 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 எப்படி ஸ்லோப் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. நீங்கள் எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் சேஞ்ச் ஆக ஆக ஒய்ல போகும்போது எப்படி மாறுது. திஸ் இஸ் த ஃபங்க்ஷனல் வேரியேஷன் சொல்கிறோம் இல்லையா, ரேஷியோ ப்ரொபோர்ஷனில் வரும், ஃபங்க்ஷனல் வேரியேஷனில் வரும். தட் இஸ் அ டாப், ஐ மீன் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கில்ஸ். இது நமக்கு யாருக்குமே அது கிடையாது. இப்போ நான் உங்ககிட்ட ஒரு இப்போ 3x + 4y = 17 ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுக்குறேன். யூ நோ தட் இட்ஸ் அ லைன், ரைட்? அதோட ஸ்லோப் கூட நீங்கள் இப்போ கால்குலேட் பண்ணிடுவீங்க. பட் இப்போ நான் எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட்டை டபுள் பண்ணேன்னா அதோட ஸ்லோப் என்ன ஆகும் அப்படின்னு திங்க் பண்ணி பார்க்கறது ரொம்ப கஷ்டம். டெக்னாலஜிக்கல் டூல் யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம், பட் பசங்களுக்கு வந்து என்ன ரொம்ப முக்கியம்னு சொன்னால் ஒரு ஃபீல் வரணும். ஃபீல்ங்கிற வார்த்தைக்கு எனக்கு வந்து எந்த இதுவும் கிடையாது. ஏன்னா பழக்கம் தான் மனசுல வர ஆரம்பிக்கும். அவங்க கேட்டாங்க இல்லையா, இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குன்னு சொல்றாங்க. இன்ட்ரெஸ்டிங்கிறது என்னைக்குமே எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கிறது உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்காது, உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கிறது எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்காது. பட் as I said, when you find that a child likes to plot, right, likes to draw things, likes constructions, most likely, எனக்கு தெரியாது, most likely that child will be very happy to get this pictorial view that I am talking about. அந்த படம் வரைகிற ஹேபிட் வந்துட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க, பாதி முழு கிணறு தாண்ட முடியாது, பாதி கிணறு தாண்ட முடியும். பாதி கிணறுனா அவ்வளோதான், பட் பாதி நிச்சயமாக ப்ராக்ரெஸ் பண்ண முடியும். ஏன்னா குவாட்ராட்டிக் இதில் போகும்போது வேற வழியே கிடையாது, படம் வரைஞ்சே ஆகணும். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நீங்கள் b² - 4ac/2a தான் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருப்பீங்க, படமே போட மாட்டாங்க. ஆனால் ஆக்சுவல் படம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து அதோட சொல்யூஷன்ஸ் இமேஜின் பண்ணுறது கூட ரொம்ப கஷ்டம். இந்த 2 ரூட்ஸ்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, ரூட்ஸ் இருக்குமா, 2 ரூட்ஸ் எப்போ வரும், ஒரே ஒரு ரூட் எப்போ வரும், இது எல்லாமே அல்ஜிப்ரேக்கில் கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலேட் பண்ணி சொல்லி கொடுக்கறதுங்கிறது மெமரைஸ் தான் பண்ண முடியும் இல்லையா. அது தானே கண்டுபிடிக்கிற விஷயம் கிடையாது இல்லையா, மெமரைஸ் தான் பண்ண முடியும். ஆக்சுவலாக அதை வந்து போட்டு பார்க்கறதுன்னு சொன்னால், படம் போட்டு பார்க்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது நம்ம எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் கொடுப்போம் இல்லையா, எந்த குவாட்ராட்டிக் எக்ஸ்பிரஷன்ஸுக்கு எல்லாம் ரூட்ஸ் இருக்கு இல்லைங்கிறத படம் போட்டு பார்த்து தெரிஞ்சுக்க முடியும். யூனிக் ரூட் இருக்குங்கிறதையும் படம் போட்டு பார்த்து தெரிஞ்சுக்க முடியும். அப்போ ஆனா இது அன்பார்ச்சுனேட்லி ஒரு நாள்ல பண்ண முடியாது. நம்முடைய கரிக்குலம்ல இதுக்கு உட்காந்து அந்த நிதானமாக நான் சொல்ற 100 படங்கள் போடுறதுக்கான டைம்ங்கிறது இல்லை. அது என்ன பிரச்சனைன்னு சொன்னா, நீங்க செகண்டரி ஸ்டேஜ் வரும்போது இட்ஸ் ஆல்ரெடி கெட்டிங் வெரி லேட். என்னுடைய சஜஷன் வழக்கமா அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல நீங்க வந்து எல்லா கரிக்குலம் இருக்கக்கூடிய எல்லா டாபிக்ஸ்லயும் முழு மாஸ்டரிங்கிறது நாம சொல்ற இந்த சிக்கலா இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு எனிவே ரொம்ப கஷ்டம். So you have to, that's what practically we end up doing. Anyway, you select some topics and focus more on that. இல்லையா? அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி டாபிக்ஸுக்கும் படம் போடுறதுலேருந்து சொல்யூஷன்ஸ் ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் சொல்லி கொடுத்துட்டோம்னா தட் கோஆர்டினேட் ஜியாமெட்ரி வரும்போது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் பின்னாடி வர்றதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ மார்க் வாங்குறதுக்கும் ஒரு செட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸில் நம்ம எனேபிள் பண்ணவும் முடியும். பட் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட், பட் யூஸ்வலி இட் மீன்ஸ் தட் எல்லா டாபிக்ஸையும் கம்ப்ளீட் பண்ணுறது கஷ்டம், நான் இல்லைன்னு சொல்லலை. பட் இது வந்து பொதுவாக தெர் இஸ் நோ ஒன் சைஸ் ஃபிட்ஸ் ஆல். யூ ஹாவ் டு ஆக்சுவலி டெய்லர் இட் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீட்ஸ். பட் அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் திங், அவங்க ஜெனிஃபர் சொன்னதுக்கு நினைக்கிறேன் சொல்ல விரும்புகிறது, டு மேக் மேத்மேட்டிக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங்னு சொன்னீங்க இல்லையா. ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம், ஒரு சென்ட்ரல் ப்ராப்ளம் ஐ வில் சே இஸ் ப்ராப்ளம் சால்விங். நீங்கள் வந்து மேத்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் ஏற்படுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னால், ஏற்படுத்தணுங்கிற வார்த்தையும் தப்பு தான். தட் அஸ்யூம்ஸ் சைல்ட் ஹஸ் நத்திங் அண்ட் யூ ஆர் கிரியேட்டிங் இட். தட் இஸ் நாட் ட்ரூ. ஆல்மோஸ்ட் ஆல் சில்ட்ரன் ஆக்சுவலி லைக் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஆஃப் சம் கைண்ட். அவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் சால்விங் பிடிக்கும்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது நம்முடைய வேலை. இட்ஸ் நாட் ஈஸி, ரைட்? பிகாஸ் இப்போ உங்கள் 3 பேருக்குமே which problems are suitable to whom னு எனக்கு தெரியாது. But there are various kinds of problems in mathematics. ஏன்னா மேத்மேட்டிக்ஸோட ஒரு சோல் அப்படின்னு சொல்லணும்னா ப்ராப்ளம் சால்விங் தான். ப்ராப்ளம் சால்விங் இஸ் நாட் எண்ட் ஆஃப் சாப்டர் எக்ஸசைசஸ். தெர் இஸ் எ டிஃபரன்ஸ். புரிஞ்சுக்கணும். நான் என்ன சொல்றேன்னு புரியுதா? கேன் யூ ரெஸ்பாண்ட் அண்ட் ஸோ ஐ நோ வாட் ஐ எம் சேயிங்.
ப்ராப்ளம் சால்விங்க்கும் எண்ட் ஆஃப் சாப்டர் எக்ஸசைசஸ்க்கும் வித்தியாசம் என்ன? ஓகே, இது வந்து அப்ட்ராக்டா டிஸ்கஸ் பண்ணி பிரயோஜனமே இல்லை. ஓகே, கேன் வி டேக் அப் அ ப்ராப்ளம்? ஸோ உங்ககிட்ட பேப்பர் இருக்குதா? ஸோ ஐ வாண்ட் யூ டு ட்ரா அ ட்ரையாங்கிள் with 6 dots arranged in a triangle. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. ஒவ்வொரு சைடில் பார்க்கும்போது 3 சர்க்கிள்ஸ் இருக்கணும். 6 circles arranged in a triangle. டாப் 1 circle, அப்புறம் 2 circles, அப்புறம் 3 circles. புரியுதா? Yeah, who's going to draw it for me? Yeah, 1. Yeah, excellent. Done. So you can annotate on it. We can all annotate on one sheet. There's a button called annotate or whiteboard. Yeah, sure. And then if you want to just show something on it or scribble something on it, you can. Okay. Did you find it? It will pop up a little window screen on top. Oh, options like annotate. Yeah. Annotate. Yeah. Yeah. So it will pull up a bunch of things on top. So you can do whatever. Sure. So now, what I want to do is I want to fill these circles with numbers. எத்தனை circles இருக்கு? 6 circles, right? I want you to use the numbers 1 2 3 4 5 6, right? And fill up these circles with these numbers. So there are 6 circles, 6 numbers, so you can use only one of them anywhere. புரிஞ்சுதா? But there is a condition. Jennifer ஏற்கனவே போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, பட் பிரயோஜனம் இல்லை. எனிதிங் வில் நாட் டூ. ஐ வாண்ட் இட் இப்படி ஆட் பண்ணாலும் சம் அதே தான் வரணும், இப்படி ஆட் பண்ணாலும் சம் அதே தான் வரணும், இப்படி ஆட் பண்ணாலும் அதே தான் வரணும். ஸோ நவ் இப்போ if I write if I put in 1 2 not here. But there's also oil in the Itikada. It's a barley we make puri. No. Okay. Supposing I put 1 2 3 here like this. Can I have any hope of completing this? என்ன பிரச்சனை? Already one sum that I have got is 6, right? I'm not going to get the same sum here. Clear, yeah? So 1 2 3 ஒரே சைடில் வர முடியாது. புரிஞ்சுதா? So now try. So this is clearly wrong. Yeah.
Just one moment. So, பாக்யலட்சுமி நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். I want to know what you are trying. Sanjeev, this is the thing that I don't know what to do on online YouTube. They can draw it. No, they can just draw it. Yeah, I'm used to Same screen. Notebooks and things. So Bhagyalakshmi, scribble whatever you are doing on the scribbler. By now I'm so proud that I have drawn the triangle. So yes, these things take a little time, and they can actually just show you their notebook like that. Okay. Yeah, that's also good. That's what I'm more used to. Very good. Excellent. Yeah. Yaru did it? Bhagyalakshmi is writing. Wonderful. You are on mute. You are on mute, Bhagyalakshmi. கொஞ்சம் எல்லாரும் கை தட்டலாமே. Yeah. கை தட்ட மாட்டீங்களா? Yeah, she has got it right, and it's a beautiful solution. Yeah. So, how did Bhagyalakshmi do? கொஞ்சம் நீங்க தான் சொல்லணும். So, அவங்க பண்ணின இதுல there is one. What was the number that came on all sides? Let's call it the side sum. Let me call it. Side sum எவ்வளோ? 10. Yeah. So she got a side sum of 10. Right? Punjida. How did she get it? If I remember right, there was one here. 1, 5, and 4 here, and yes, I think 3 here, no? So now you know what has to come here. Right? Ayo, sorry. No, Sanjeev is too. Oh, No problem. Undo is there. Huh? Undo is there. I was just getting rid of my circles and planning to put slightly nicer circles. Sure. Now that I'm learning from you, putting better circles. Don't worry. Nothing to panic. But yet. What happened? Okay. So the 2 doesn't move there. I don't know why. No movement possible. Very unfortunate. You can scribble with your hand. It's fine. Okay. Yeah. Anyway, there is only one number, and you know what that is. Right. So this is இதான் அவங்க கண்டுபிடிச்ச solution. Right? Here is the thing. இதை பார்த்த உடனே வேற ஏதாவது சொல்யூஷன் உங்களுக்கு தோணுதா? வேற ஏதாவது சொல்யூஷன் தோணுதா? ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன். I'm guessing everyone got different solutions, right? Well, I would like to know if there are other solutions. அவங்க சொல்யூஷன் ஒன்று தான் இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. சைட் சம் 10ஓட ஒரு சொல்யூஷன் வந்திருக்கு. வேற ஏதாவது சொல்யூஷன் இருந்தா சைட் சம் என்னன்னு சொல்லணும் நீங்க. Site sum 11. Site sum 11. Can you tell me the solution? Moving the sides Corner to la enna corners. irukku சொல்றீங்களா? 1. Yes. I'm having it
642 in the corners. 642 in the corners. Okay. Yeah, that will And work. then 135 in the middle. It has to be. இல்லையா 642 கார்னர்ல வந்தாச்சுன்னு சொன்னா 135 தான் நடுவுல வந்தா. அதுக்கு இதுக்கும் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் என்ன? ஜெனிஃபர் சொல்லுங்க. பாகியலட்சுமியுடைய சொல்யூஷனுக்கும் உங்களுடைய சொல்யூஷனுக்கும் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் என்ன? Middle number moves to the corner. Middle numbers move to the corner. Right? இதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஆப்ரேஷன் நீங்க நினைக்க முடியுமா? சொன்னது இட்ஸ் நாட் லைக் ரொட்டேஷன். ட்ரையாங்கிள்ல வந்து ரொட்டேஷன் பண்ணி பிரயோஜனம் இல்லை. ஏன்? It's still a triangle. It's still the same triangle. நீங்க ரொட்டேட் பண்ணி பிரயோஜனமே கிடையாது. லேபிள்ஸ் எல்லாம் அதே தான் திரும்ப சுத்தும். ரைட்? ஸோ எஸ்பெஷலி இந்த ஈக்குவலாட்ரல் ட்ரையாங்கிள் மாதிரி நம்ம போட்டு வச்சிருக்கோம் இல்லையா, வேற ஷேப் எதுக்கும் கிடையாது. ஜஸ்ட் ரிலேஷன்ஷிப். ரைட்? ஸோ ட்ரையாங்கிள்ல ரொட்டேட் பண்ணி பிரயோஜனம் இல்லை. வேற என்னெல்லாம் பண்ண முடியும் கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க. நீங்க சொன்னது ஒண்ணு, கார்னர்ல இருக்கிறதெல்லாம் டேக் த கார்னர்ஸ் டு தி மிடில், ஸ்வாப் மிடில் அண்ட் கார்னர். ரைட்? அதாவது இப்போ இங்க இருக்கிற 6 நான் இங்க கொண்டு வரேன், இங்க இருக்கிற 4 அங்க கொண்டு வரேன், இங்க இருக்கிற 2 ஆப்போசிட். That's really the operation we do. Right? If I do that operation, I'll get 2 4. So these two get exchanged, these two get exchanged. So vertex la irukkiradhu, it gets interchanged with the one on the opposite, and that gives you a side sum of 11. Okay. So side sum equals 11 is okay. That also works. Where enna irukku? வேற என்ன பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? Side sum 9. Yeah. Ranjit? Side sum equals 9. 9. Very good. Let me see how 9 comes. 1 2 4 தான் பாக்கி. Excellent. So now பாகியலட்சுமி நீங்க சொல்லுங்க, இன்னொரு சைட் சம் இஸ் பாசிபிள். வாட் இஸ் தட்? அதை பார்த்த உடனே நமக்கு தெரியும். அவர் ரஞ்சித் சொன்ன சொல்யூஷன் பார்த்த உடனே நம்ம இன்னொரு சொல்யூஷன் இருக்குன்னு சொல்ல முடியும். என்ன? ஏற்கனவே ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியும்னு சொன்னோம் இல்லையா, அந்த ஆப்ரேஷன் என்ன? நீங்க மியூட்ல இருக்கீங்களா பாகியலட்சுமி? சொல்லு. Yeah, swap. Okay. சொல்லுமா. She said swap. swap. swap பண்ணா சைட் சம் என்ன கிடைக்கும்? அதான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். swap பண்ணி சொல்லுங்க. 12. Okay. Very good. Give me more solutions. And while you are looking at it, in the solutions liye side sum பேசணும். What other quantity is interesting? Side sum நமக்கு ஒண்ணா வேணும். பட் கார்னர்ல இருக்கிற நம்பர்ஸ், நடுவுல இருக்கிற நம்பர்ஸ் பத்தியும் பேசணும் இல்லையா? அதுல இருந்து ஏதாவது டேட்டா இருக்கா பாப்போமா? சைட் சம் 10 இருக்கும்போது how do I make it move? What do you want to do? I didn't catch. I'm trying to write here. Corner sum enna? When the side sum is 10, what is the corner sum? 3a minus 21. 30 minus 20. Okay, 9. Shut up. All right. Yeah. So corner sum idile enna varudhu? Same 9. Same 9. For this one, Jennifer solution. Corner sum, side sum 11 வரும்போது 11. நீங்க என்ன ஸ்வாப் பண்ணினீங்க இல்லையா?
ஸ்வாப் பண்ணும்போது என்ன வருது? 11 Remember, it's a middle elements which have moved to the corner. Well, right sum 9 வரும்போது corner sum என்ன கண் முன்னாடி இருக்கு இல்லையா? 15. 6. 15. For side Sorry, sum sorry. 9, it is corner sum is 9. 6. 1, 2, 3 இருக்கு corners. இங்கே வரும்போது corner sum is 50. Okay. Corner sum க்கும் side sum க்கும் இருக்கிற relationship என்ன? Firstly, total sum TS னு சொல்லுவோமா? That is equal to 21. That's Sanjeev சொன்னார். What is this total sum? 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. நம்ம இருக்கிற நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் கூட்டினா என்ன வருது? 1 plus 2 plus 3 is 6. 21. Yeah, it's 21. Okay. So what is the relationship between corner sum and side sum? சொல்லுங்க. If I first, what is the relationship between total sum and side sum? Side sum, suppose you add this is you get one side, then you add this, you get one side, this, get this, you add one side, right? You want to add all these to get 21, but when you add all these things, you are adding the sides in the side 1 plus side 2 plus side 3. Panina, you will get more than 21, no? So, what is the excess that is there? The side sum and 21. So, 3 times side sum, right, equals 21. Illa, it has something more. Yeah, 3 times side sum is not 21. Clearly. Get an example. So what is that? What is the relationship? Found the corner sum. Ranjit, edo soddinga. Yeah, I found the equation for corner sum. So 3 times side sum equals 21. Corner sum edo one varudhu. So what is it? 21 is total sum. 21 plus corner sum. Yeah, okay. Appadi venalum sollalam. On the side eduthu pola. 3 times side sum minus 21 is the corner sum. Right? This is a relationship that we can see now. Right? And it is true in all the cases that we have seen. Right? You know it must be true. You can see this happening. Now, can you try more solutions? அதாவது இப்போ எதிரி ஈக்குவேஷனுக்கும் நாம பார்த்த சொல்யூஷன்ஸ்க்கும் என்ன சம்பந்தம்? This equation holds for all the solutions you have given. But if tomorrow Sanjeev comes up with another solution, for that also this equation should hold, no? Right? You agree? So this equation is independent of this particular solution. So if you want new solutions, they will also satisfy this solution. This equation. This equation is something that we have derived, must be true for all the solutions you come up with. So now tell me if there are more solutions and what are the new solutions. Jennifer seems unsure of this equation you have come up with. She is highly skeptical about it. Correct, Jennifer? Okay, let us see why. Side sum once plus side sum plus side sum. When I do, நான் என்ன ஆட் பண்ணேன்? The topல இருக்கிற numbers firstல ஒரு sideல இருக்கிற number add பண்ணேன். So that is the left hand side. 3 times side sum. Right? பண்ணும்போது நான் என்ன பண்றேன்? இந்த மூணு நம்பரையும் கூட்டுறேன். மறுபடியும் இந்த மூணு நம்பரையும் கூட்டுறேன். So what is happening? This number is counted twice. இல்லையா? கார்னர்ல இருக்கிற ஒரு number is counted. Now when I go, this number, when I do this plus this,
This corner is counted plus this, again twice. plus this. Right? So when I do this, the corner, so 21 is actually, you get 21, which is the sum of all the numbers, plus the corner sum is actually counted twice, yeah? So that is one extra. This is what I'm saying. இது வந்து இப்படி பார்க்கறதை விட there is a much better way of doing that, and that is by and actually write instead Algebra, basically. Yeah. Algebra helps us see patterns. and be sure that the patterns are correct. Oops. I don't know why it doesn't go. I'll scribble. Yeah. I want A, B, C, D, E, F. That's all. I know. Okay. And now you can easily see what. Okay. Yeah. Anti-clockwise. Yeah. So now you don't write all these equations, right? Only when you press enter, the thing comes up, by the way. When you're typing, we can't see it. When you press enter, it comes up. I see. Okay. Okay. So now A plus B plus C plus D plus. Oh. Can I do this? Side sum? I just call it side. Okay. No, I was writing A plus B plus C plus D plus E plus F equals. All of them, 21, right? Okay, I understand. Equals. Okay. So basically, yeah. Then you can see what is the corner sum. Corner sum is A plus C plus E. Yeah. Yeah. Jennifer, you are now willing to accept the equation? Not yet. Okay. I doubt side it. Sum. I doubt if they still accept. Yeah, that's okay. No problem. This is not a 5, this is an S. Yeah. Side sum. Now if I add all of them, I'm getting the sum of those two. You can see that, right? 3S, this side sum, is equal to A is 2 times, B is, C is 2 times. So, no, I would in fact simply write it as A plus B plus C plus D plus E plus F. Okay, fine. Plus whatever. Plus A, C, E. That's it. Plus A plus C. Plus A plus C plus E. Right? Right. And then you see that 3 times sum is actually equal to 21 plus corner sum. Right? Now comes the இதுக்குள்ள நீங்க மத்த சொல்யூஷன்ஸ் ஏதாவது ட்ரை பண்ணி பாத்தீங்களா? வேற ஏதாவது சொல்யூஷன்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாத்தீங்களா? I claim that you should not look for solutions, because once you've got an equation, and this is something that we want to communicate with your kids, right? If you come up with the solution, come up with an equation, right? The power of the equation has to be used. அப்படின்னா என்ன? Corner sum ஓட minimum corner sum என்ன possible? 1 plus 2 plus 3. 1 plus 2 plus 3. வேற வழியே கிடையாது. Minimum அதானே? Right? Okay. So minimum போட்டா என்ன வருது? 21 plus 6 is 27. Side sum என்ன வரணும் அப்போ?
3 times side sum is 27. Yeah. So side sum enna appo? 9. 9. That minimum side sum possible is 9. Sariya? Okay. Maximum corner sum enna possible? Maximum possible corner sum enna irukla? 15. 15. So 15 போட்டா என்ன வருது? 21 plus 15. 21 plus 15 என்ன? 36. Yeah. அப்போ maximum possible side sum என்ன? 12. 12. So side sum minimum possible is 9. Maximum possible is 12. அப்போ என்ன வேல்யூஸ்லாம் இருக்கலாம் side sumக்கு? 9, 9, 10, 11, 12. அவ்வளோதான். அந்த 4 சொல்யூஷன்ஸ் நம்ம கையில் இருக்கு ஏற்கனவே. இனிமே தேடி பிரயோஜனம் இல்லை. And we have proved it. Okay. And that is the heart of mathematics. Right? இப்போ பண்ணின இந்த குட்டி எக்ஸசைஸ் நினச்சி பார்த்தீங்கன்னா, this is problem solving. This is not some chapter exercise. Okay. We are not illustrating some particular formula, some particular thing. அப்படியே ஒழிச்சுடுறோம் நம்ம பசங்களை. Right? It is not about illustrating something that I taught you and I am trying to check whether you have understood what I taught you. No, it is about thinking. It is about looking at some problem solving is most interesting. The only problem solving that is interesting really is where you don't know the solution when you start. Okay? ஏற்கனவே சொல்யூஷன் இந்த மாதிரி இருக்கணும்னு போட்டு பார்த்து பண்றதெல்லாம் வெரிஃபிகேஷன். That is not problem solving. Right? When there is not one solution, but there are many solutions, and when you can say, I've got all the solutions, I can prove to you that I have got all the solutions, right? அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு திருப்தி இருக்கு பாருங்க, right? And how can you convince somebody? இப்போ சஞ்சீவ் கிட்ட there are only these 4 solutions to சொன்னா, he says, I don't believe you. Now I can prove. There is a little proof here. இப்போ prove பண்ணோமா இல்லையா? What is a proof? Well, I know that whatever you do, this equation must be true, right? Minimum possible value is that. Maximum possible value is that, right? Now, of course, I got 21 because I took consecutive numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now, let's consider. In the problem, எப்படிலாம் extend பண்ண முடியும்? இதை வச்சு என்னெல்லாம் விளையாட முடியும்? In fact, that is really the answer to Jennifer, right? What is interesting, you know, children love to play. They love to play with ideas also. They love to play with notions. No problem at all. But as I said, interest is a personal matter, right? ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு விதமான இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். But one thing that all children love is play, right? Now here, what are all the possibilities for playing around with what we just have? ஒன்று வந்து, what do you think, Jennifer? நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? What all things, variations we can think of. So the key words here are variation. Another very important word for mathematics is extension. அதை விட ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கடைசியில் இருக்கு. You have to press enter, otherwise we can't see it. I have pressed enter. Can you see? You have. Now it is. Yeah. I had to click again after that. You have to click outside. Yeah. Okay. So, I mean, எத்தனைலாமோ ஷன், இந்த ஷன் அந்த ஷன் சொல்றாங்கல்ல, அதில் there are lots of shuns in mathematics, but this I would consider in problem solving extremely important. What is that? Variation. ஒரு ப்ராப்ளம் மட்டும் சால்வ் பண்ணி விட்டோம்னா புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும், பட் யூ won't really. Variations are very important. இதில் என்ன வேரியேஷன்ஸ்லாம் பண்ண முடியும்? ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் திங்க் பண்ணி பாருங்க, என்ன வேரியேஷன்ஸ்லாம் பண்ணலாம்? நான் 1 2 3 4 5 6 சொன்னேன்ல, இது ஏதாவது 1 2 3 4 5 6 இருக்குன்னு ஏதாவது கம்பல்ஷன் இருக்கா? 101, 102, 103, 104, 105,
6 போட்டால் ஒரு வித்தியாசமும் கிடையாது. 100 ஆட் பண்ணணும், அவ்வளோதான். Actually, you can put all kinds of funny numbers. That's a variation you can do. But the idea எப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியும்? எக்ஸ்டென்ஷன்ங்கிறது வேரியேஷன்ங்கிறது அதை மாதிரி அதுலேயே நம்பர்ஸை மாற்றுறது, பேட்டர்ன்ஸை மாற்றுறது, இதெல்லாம் பண்ணணும். எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்படியே வேரியேட் பண்ணுறது கிடையாது, ஐடியாவே கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும். எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுன்னு சொன்னால் இந்த ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்கணும்னு ஏதாவது இருக்கா? வாட் இஃப் ஐ பிளேஸ் இட் இன் அ ஸ்கொயர்? ஸ்கொயர்னா கொஞ்சம் நம்பர்ஸ் ஜாஸ்தி, a + b + c + d + e + f + g + h வரைக்கும் போகணும். கொஞ்சம் கஷ்டம், பட் யூ கேன் ஆக்சுவலி டூ. பட் who says it should be a closed thing at all? I can draw, I can actually draw a shape like this. Yeah, and I can insist that this sum is the same as this sum is the same as this sum. Okay, இந்த மாதிரி திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா the world will open in front of you. நான் பசங்களோட இது பண்ணும்போது பாம்பு படம்லாம் போடுவாங்க. There are very beautiful snakes and ladders and all these, right? That is the idea of extension. You are not simply varying the problem, you are extending the problem to newer pictures. For children, the pictures, the geometry is very important. Generalization is hard. It's at a step where you are able to see the generalize the idea to saying some things are, when I do side sum and corner sum, I'm saying that, certain things get repeated. Here, this is the one that gets repeated, this is the one that gets repeated. How do I generalize it to abstract pictures? I'm not expecting that from, middle school children. Secondary school children, few can do. What is very interesting in this is abstraction. நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, flip பண்றோம், swap பண்றோம் சொன்னாங்க இல்லையா. Swap is a beautiful operation. Depending on the kind of geometric picture that you start with. I chose a triangle. I said you can do a square. But with these funny shapes, there are all kinds of other things possible. You can, and that of course is the heart of soul of mathematics. When you start looking at transformations, you can look at symmetry, you can look at invariance, right? Which solutions are invariant under rotation? Triangle, everything is invariant under rotation. Which solutions are invariant under swap? Are all solutions always invariant under rotation? அப்படிலாம் திங்க் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது you move into the realm of higher mathematics, right? Higher mathematics, it doesn't mean that you can only think about it in BSc and MSc days. In fact, it's very likely that you go through BSc and MSc and don't do the kind of higher mathematics I'm talking about. It's easily Mike. The kind of variation under rotation operation that I'm saying, invariance, that is really the subject of higher mathematics. And that's a higher mathematics that even middle school children can actually try and do. Column, we do things with columns. Column symmetries, diagonal symmetry, இதெல்லாம் ரொம்ப அழகா பார்க்க முடியும். கோலம் வரைய முடியும். கோலம் வரையும் போது you can learn to do all these things also. இதுல அதுவும் இந்த மாதிரி ஒயிட் போர்டை வச்சுட்டு கோலம் போடுறதுலாம் எனக்கு சான்ஸே கிடையாது. ஐ திங்க் பட் நம்ம ஆக்சுவலாக ஃப்ளோர் தரையில வரைஞ்சி பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரொம்ப அழகா பண்ண முடியும். We can do very good exercises with that. Right? But again, I understand there is a curricular pressure. I understand it very, very, very well. இந்த கரிக்குலம்ல இருக்கக்கூடிய சிலபஸ்ல இருக்கக்கூடிய லோட் வச்சுட்டு இதெல்லாம் எவ்வளவு தூரம் எப்போ பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது நிச்சயமான ஒரு it's a very relevant question. But the point is, even if we don't do such exercises even once a month, once a year, something is terribly wrong with the system. Do you understand that? In fact, the review that I want is that every child must go through this kind of exploratory experience, ideally once a week, right? Once a week mudiyada, once in 2 weeks, once in 2 weeks mudiyada, once in a month. But if you're not doing it at all, there is simply no chance that the children will like mathematics at all. Interest getting earlier. Interest comes through exploration, discovery. This is true in everything, anything.
இங்கிலீஷ் கற்றுக்கணுமா, எழுத கற்றுக்கணும் இல்லையா? எழுத கற்றுக்கிறது நாட் ஈஸி. படிக்க வராமல் எழுத வராது. ஸோ இதே மாதிரி இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் சால்விங்கில் ப்ராக்டிஸ் வராமல் மேத்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் வராது. பட் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் வரும்போது சில பேருக்கு ஜாமெட்ரிக் இன்ட்ரெஸ்ட் ஜாஸ்தி இருக்கும், சில பேருக்கு அல்ஜிப்ராவில் ஜாஸ்தி இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும், சில பேருக்கு பிளாட்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் ஜாஸ்தி இருக்கும், சில பேருக்கு ப்ராபபிலிட்டியில் இருக்கும். இது வந்து there is no one size fits all at all, right? I do a lot of mathematical work. I've been working in mathematics for 30 years now. I'm very good at analytical things, right? Certain kind of geometric intuition simply doesn't come to me. Don't ask me why. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஸ்டைல் இருக்கு, ரைட்? அதை வந்து நம்ம சொல்லவே முடியாது. எப்படி வந்து பேச்சில் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஸ்டைல் இருக்கோ, மேத்ஸ்லேயும் ஒரு ஸ்டைல் உண்டு ஒவ்வொருத்தருக்கும். அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் படி ப்ராப்ளம் சால்விங் கொடுத்தோம்னா அதில் அவங்க பழக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு சொன்னாங்கன்னா, I think you can actually take them much further. It's still not clear to me that because of that they can do all the problems and all the subjects, right, equally well. That is not true at all, right? But that is not our point. That is not my point anyway. The point is to create interest, get out of that. Our சொன்னார் இல்லையா, அந்த பை ஹார்ட்னு ஆரம்பிச்சார், அந்த பை ஹார்ட் மோட்லேருந்து எப்படியாவது வெளி வந்தாங்க. இல்லைன்னா வெறும் பை ஹார்ட் பண்ணி மட்டும் வர்றவங்களுக்கு மேத்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா குழப்பம். ஏன்னா தப்பாக பை ஹார்ட் பண்ணிட்டோம்னா அப்புறம் அதுலேருந்து வெளியே வர்றது ரொம்ப கஷ்டம், ரைட்? நீங்கள் சொல்கிற அரித்மெட்டிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அரித்மெட்டிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் அரித்மெட்டிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ், அதுவும் அந்த இன்டீஜர்ஸ் பிரச்சனையெல்லாம் அவங்க சொன்னாங்க, அது வேறு வழியே கிடையாது. திரும்ப திரும்ப செஞ்சாகணும். திரும்ப திரும்ப செஞ்சால் போர் அடிக்கும், ஸோ பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ பட் the point is, if you create context where it's playful, it's something that you are trying out, something where you are actually looking for solutions, you will actually try it many times. அதில் வரக்கூடிய ப்ராக்டிஸ் will actually help you in formal problems. நம்ம அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி என்ன பண்ணுறோம், வெறும் ஃபார்மல் ப்ராப்ளம்ஸ் மட்டும் கொடுக்குறோம். அதுக்காக ரியல் லைஃப் அப்ளிகேஷன் சொல்லிட்டு என்னமோ போடுவாங்க. அது வந்து they are all irrelevant and completely uninteresting to children. Play opportunities are the most important, right? I cannot underline that enough, right? See, if today I want some central message, it has to be that problem solving is the most important thing, and the problem solving which gives an opportunity to play with things, not very difficult things, simple things, but enough variation, enough things that where you can go and try different things. And the spirit kondu varadha, I would say, is the central challenge. Yeah. Now you have to now respond with whatever comments. Can we stop this now? How do you? Oh yeah, sure. Whiteboard, you're saying? Yeah. Clear all, and I'll stop it. No. Also, for me to find out how to stop it. Yeah. How do you stop it? No, I started it, so I have to stop it. Okay. So, Okay. if you start the share screen, then you have to stop. Very good. No, fair enough. Yeah, I got it. But I didn't realize that in your share screen I can actually write. This is that was missing. It's pretty neat. Like if somebody is showing something, you can scribble on it. That's a nice thing with Zoom. It's called, you can annotate. Yeah. No, it makes sense. Yeah. Good. Thank you. So I have to do some more online sessions with Sanjeev and learn a whole lot of tricks. Yeah. No, நிஜமா எனக்கு தெரியாது இதெல்லாம். அதனால I'm missing important things. Yeah. So நீங்க சொல்லணும். So Ranjit, let's have one round. So Ranjit, நீங்க சொல்லுங்க முதல்ல. Can't hear you yet. Yeah, repeat. Hello? Yeah, we can hear you now. சொல்லுங்க. We can hear you, Ranjit. Go ahead. Yes, I'm thinking. Yeah, okay, that's what I thought. It was not the mic. Okay. So Jennifer. You're on mute, Jennifer. Yeah. So what you told us will be going to help for, since I'm going to start as a teacher, it will be very much useful to me.
And what did you learn from what he said? It's my duty to make interest, make the students interesting by making the chapters playful or making it problem solving. வெரி குட். நீங்க சொன்னதுல ஐ வாண்ட் டு பிக் அவுட் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் திங். சாப்டர்ஸ்னு சொன்னீங்க இல்லையா, அது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா சாப்டர்ஸ்ல நிறைய அந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. இப்போ நான் போட்டேன் இல்லையா, அந்த மாதிரி there are actually opportunities all over the place, right? அதை வந்து ஒவ்வொன்றுலேருந்தும் ஐடென்டிஃபைங் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் லைக் தட். எல்லாத்துலையும் இருக்காது, பட் ஒவ்வொரு சாப்டர்லையும் ஒன்றாவது இருக்கு. அதை எடுத்து அவங்கள கொஞ்சம் விளையாட விட்டுறது ரொம்ப கஷ்டம், important. So in fact I think a very important job of the teacher is to identify such opportunities. There are lots of them, and if that is an exercise that you can undertake, it will be very nice. I mean, I'll certainly point out a few, but it will be good for you to identify, you know, in each chapter which are the particular places where children can actually play around with a lot of such problems, right? Yeah. Bhagilakshmi, நீங்க என்ன சொல்றீங்க? First, students வந்து எதுல இன்ட்ரெஸ்டா இருக்காங்க, which chapter they can solve easily, we have to find that in which one they are interested. Then we have to give according the solution must be following their interest. We have to create our own interest for them. இது வந்து நீங்க லார்ஜ் கிளாஸஸ் இருக்கக்கூடிய பள்ளிக்கூடங்கள்ல this is not possible. No, we don't have. Where we have small groups, right, it's certainly possible and must be done, because இது வந்து புக் சாப்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சாப்டர் 1, சாப்டர் 2, சாப்டர் 3, சாப்டர் 5 இருக்குல்ல, அந்த லீனியர் ஆர்டர்ல போகணும்னு எழுதி வச்சு ரொம்ப முட்டாள்தனம். அது ஆக்சுவலா சில சஞ்சீவுக்கு எது ஈஸியா இருக்கோ அதை முதல்ல எடுத்து பண்ணணும், ஸோ தட் ஹி கெட்ஸ் கம்ஃபர்டபுள் வித் இட், ரைட்? மணிகண்டனுக்கு எது ஈஸியா இருக்கோ அது அவர் பண்ண விடணும். தட் ஆக்சுவலி இஸ் த சிம்பிளஸ்ட் வே டு சால்வ் த ப்ராப்ளம். யாருக்கு வந்து எது பிடிக்குதோ அதுல ஆரம்பிச்சு, when you start getting a sense of success, right, oh I'm doing well, and அதுக்கப்புறம் உள்ளுக்குள்ள போய் கொஞ்சம் கொஞ்சமா. Unfortunately textbooks are designed for our government textbooks are designed for doing the same thing all over the state. And September மாசம் 13th at 11 AM all the children in the state are doing this particular trigonometric problem. It's not possible. So there is nothing that teacher can do, unfortunately, but you have the freedom to change it, make it flexible. That is something you have to use. You really have to use that. It's very important. Yes, Ranjit? என்ன கற்றுக்கணும்னா, எல்லா ப்ராப்ளம் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் வந்து கிராஃபிக்கலாக சால்வ் பண்ணணும். அது சால்வ் பண்ணால் பசங்களுக்கு வந்து அவங்க ஜாமெட்ரியில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தாலும் மேபி அது அவங்களுக்கு புரியுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதுக்கப்புறம் அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட், அவங்க கியூரியாசிட்டி வரும். ஸோ இப்படி வேரியேஷன் நிறைய டேட்டா இருந்தால் அப்போ எப்படிலாம் வருது அப்படின்னு ஒரு கியூரியாசிட்டி வந்தாலே அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். Good. So I think, yeah, I mean, these are extremely important, right? And identifying the opportunities, the space for it. And another very important thing related to what you just said is somehow getting the children to talk, right? Getting the children to talk mathematics. That is not easy, right? We don't like to talk mathematics. It doesn't come easily to us. It doesn't come naturally to us, right? அது இங்கிலீஷில் பேசுகிறோமா தமிழில் பேசுகிறோமா, இட் டசன்ட் மேட்டர், தமிழிஷ் தெலுங்குலிஷ் வாட் எவர், பட் அது வந்து வாட் இஸ் மேத்தமேட்டிக்கல் லாங்குவேஜ், ரைட்? I usually say that anybody who uses the expression without loss of generality is a mathematician, right? அது வந்து தானே மனசு without loss of generality சொல்கிற அளவுக்கு திங்கிங் வந்துச்சுனாலே you are a mathematician அர்த்தம், right? Because it's a way of thinking, it's a way of talking. You are never afraid of something that you talk, right? In fact, whatever you are afraid of, you don't talk about at all, right? That is normal. So getting children to talk is extremely important. அவங்கள பேச வைக்கணும், எதையாவது மேத்தமேட்டிக்கலாக பேச வைக்கணும். அது வந்து அப்போதான் அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்டும் தெரியும், எது அவங்க கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காங்கன்னு தெரியும். நீங்கள் ஜாமெட்ரிக் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிடிக்கும்னு சொன்னீங்க இல்லையா, ப்ளாட் பண்ண தெரியும். That is because they are able to communicate to you. In algebra, whole lot of algebra, they don't know how to communicate to you. It's all one-way communication. நாம எதையோ சொல்றோம், இது பண்றாங்களா இல்லையான்னு பார்க்குறோம், அவ்வளோதான். There is nothing. In the example that I just gave, remember, you set up the equation. The whole challenge was setting up the equation, not solving the equation.
In fact, it's one of the worst things about our algebra education is the children don't get to set up equations at all. They only solve equations, right? That's the greatest tragedy. But but the point is that if you can give children the opportunity to set up their own equations, they will start to engage with the equations in a meaningful fashion, right? இது எவனோ கொடுத்து சால்வ் பண்றதுல இருக்கக்கூடிய இது வேற. So simple. This was a very, very simple equation. No, that's all that is needed. What is there? It was of the form y equals mx plus c, if you think about it. Finally, that's all. It's a linear equation, right? Linear recurrences, linear equations, easier setup. But for that, they have to talk, right? And getting them to talk is a major challenge. It's not something that's very easy. But in a one-on-one work, with a very small set of children, there it's certainly possible. And once they start speaking, they will also be by the age of 13, 14, they can also start communicating their difficulties very well. It's not like primary school children. Primary school children, whereas the teenager can actually tell you, this is really difficult, this is crazy. It's okay. It's fine for children to say that. The more they communicate, the more they talk, it's much better. Anyway, so I think I should shut up at this point also because I have to go for something now. I hope this is a useful thing. Hey, Bhagyalakshmi didn't speak. Quick reflection, Bhagyalakshmi, you spoke? Or did I miss it? I only heard Jennifer and Ranjit. No. Yeah, Bhagyalakshmi. Quick reflection, we close. Yes, you have to find their interest. You have to make them interest. And then we have to make them speak and ask their doubts. What they want, we have to make them speak. Yeah, absolutely. Okay. Thanks, Jam. I hope it was interesting for you also. Of course, yes. It's interesting. And I also learned a lot in the process, especially with the whiteboard and drawing, which is now, and annotation. This is a crucial thing I'm doing. But yeah, I'm also getting a sense of the problems. See, this is what I was trying to say, right? I wanted to see the sense of the problems that people have in engaging with that. Then I can suggest a lot more exercises. Maybe we can have another round sometime, take up a very different kind of problem. Can we just have a session every week? Every week may be very difficult right now, because right now I have at least 6 o'clock I have a Zoom meeting right now. So I have 3 meetings a day. So let me see how often. Different days, fine. But what we can do is I can suggest some exercises over email. Yeah, that's fine. That you can try to do. And also I want Jennifer to do this exercise of picking out those portions from chapters. Try to do that. That's very nice. Where you think such opportunities are there. And then I can respond to that. So we can do a lot more of that also. Yeah, but we can do that also. We will have Zoom meetings as well. Okay, chalo, I have to run now. Thank you. Thanks. Thanks, Jam. Bye. Bye. Thank you. Bye. Yeah. Okay, we can stay on for a few more minutes. 1 second. So, You are in mute. can you hear me now? Yes. So, see, the important, actually, when I took 10th grade a couple of years back, I just started with a graph sheet. All the questions, including sequences and series, was with a graph sheet. So you go back to what children are comfortable with. And you can actually, sequences and series is just straight lines, right? So technically you can solve many of the questions in the book with just a graph, with a plot. Which is why I sort of encourage you to show a visual with a plot, but it's actually something you can really plot on a sheet. Like you can say the 5th element, if it is 10, what are all the lines that are possible? What are all the starting points and the increments possible? So you're getting different straight lines. I mean, a simple example of what the kind of question he gave, right? You have 5 circles. The 5th element, the 5th circle has to be 10. And all the steps have to be equal. What are the different numbers you can put?
Aren't you doing sequences in series and AP? Right? You even have increasing sequences and decreasing sequences when you run out of, when the children think they have run out of values. You'll see if they are able to handle negative numbers. You'll see if they are able to handle negative Ds. Right? So perhaps at least one thing you should do when you, even if it's 5 minutes or 10 minutes, when you talk to him, right? To talk to them towards the end, is to introduce this play and see what are all the possibilities to get an expression like this. And I didn't say anything. So, because you're doing it your style, you're not doing it my style. It's okay. Everyone has their style. If you pick up my style, it won't really work. But it has to be true to you. But you can get ideas and hints and suggestions. And I think if we write to him, he will also come up with a few. And if you write to me, I'll also come up with a few. But when you don't ask, I don't tell. Because then it's advice. And no one likes advice. So if someone asks for feedback, then you give it. Otherwise, I have learned to keep my mouth shut. All right. So thank you all. I hope you had something that you could think about. And yeah, we can, I think actually this video would be interesting even for others. So once you stop recording and it completes, you can tell people that it's available. They can even look at it, even though they are not part of this conversation. I think it's valuable. And the question he gave was there in the conference. I know it. He didn't present it, but somebody else had presented the same question. And the question they had asked children was, how many possibilities are there? They didn't ask, just give me one solution. They said, how many possibilities are there? So it's really a question of proof, which makes it more interesting. But that's okay. You start with one solution, then you find the next right answer. For those of you who've seen everyday creativity, right? Then you look for the next right answer. Yeah, so like if you have 5 boxes, no, and you have to get 10, you can just put 10, 10, 10, 10, 10 in all of them. It's valid. D is equal to 0. Arithmetic progression with 0. And to get them to understand arithmetic progression D is 0 is a pain. The sum of all the numbers are A, you are summing up to N is NA. You're going to have a tough time explaining that. But they figure it out by themselves if they just put 10 in all of them. No? Nothing wrong. You learn something from everything. That's all I'm saying. So, yeah, anyway, so just something for us to think about. All right. Thank you all. Hope this is useful. And see, if you make it useful interesting for him, and how do you make it interesting for him? If you write to him with stuff, then he'll be interested in investing in you. It's very simple here. You invest in people who take an effort, right? Otherwise, you are taking an effort. It will feel like an effort. Even in your class, it will feel like an effort. But if you take interest, then he will find the time to do 4 Zoom calls in a day. It's okay. By the time my day is done, I've usually done 17 Zoom calls. It's okay. We will stretch for what we care about. So it's now in your hand to make him care about you, which means he must feel it's going to be useful for someone because you're taking an effort. Then people will invest. That's it. All right. Thank you. Good night. Bye.